Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa tsena tsa moraorao le phirimaneng ena le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We are aware that this fellow, this criminal was arrested earlier this last month in Brakpan by very vigilant police who found him in the process of kidnapping and robbing a woman. Babilelo ba babedi polaong ya Olorato Mongale ba ntse ba batlwa ke sepolesa sa province ya KwaZulu-Natal ha kokonono ya bona e thuntse le ho hlokala mesong ya kajeno. The evaluation findings show that when interface is unstable, plans remains unfunded. Motlatsi wa Mopresidente Paul Mashatile o tshetleile puo ditherisanong tse mabapi le ntlafatso ya dipolotiki le tsamaiso mmusong. We all paid tribute to those brave women and men who died far from home and far from their loved ones while serving humanity's most noble cause. Mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o tlotlile masole a hlokahalletseng ntweng a phethisa thumo ya ho thea kgotso. Mmoe sisitse le phirimaneng ena mme dikgamelo di tletse puong ya matsoho ke na le Mphotime. Re thakgola semmuso jwalo ka ditaba tse reng babelelwa ba babedi e leng Fezile Ngubane le Bongani Mthimkhulu ba ntse ba batlwa ke sepolesa sa province ya KwaZulu-Natal mabapi le polao ya moithuti wa Wetse Olorato Mongale. Mmelelo ya ka sehlohong polaong ena e leng Philanje Nkosi Makhanye o thuntswe le ho hlokahala mesong ya kajeno nakong eo a neng a thunyana le mapolesa fleteng e amanzi Mtoti ka borwa ba Durban. Sepolesa se bolela ha Makhanya a fumanwe flateng eo ho dula motswallae e leng moo nakong ya ho feta a neng a renta teng dikoloi. Ka mora ho dula flateng ya motswallae le tshareng la maobane, sepolesa se ile sa fihla mesong ya kajeno. He came here to come and rent the vehicle, and apparently he rented the vehicle in the past from the same guy. And he came here to rent the vehicle, but this guy said allegedly didn't give him a car because he had seen his photo on media that he was wanted for something. So he kept him here and he was interrogating him, asking him why, what happened. And he said he confessed to him of what he did in Joburg. And then he wanted to commit suicide and he didn't want to hand himself to the police. And so he spent the whole day with him. What was funny for us because he said he even locked him up in the house and he went to go and buy food nearby and he came back and he fed him. The whole day they were together until the evening, until the team eventually arrived here. Ka mora ho baleha ho tshwarwa maobane hoseng, sepolesa se dumela ha ile a balehiswa ke batho ba babedi ka koloi empa se ile sa kgona ho fumana moo a leng teng ka mora hore a ntshe tjhelete ho ATM. Picked him up yesterday morning and we followed that vehicle until we located the car. From there we were able to then trace all the movements of that vehicle, where it dropped off, who was traveling with them. So we do have the suspect driving the vehicle, we have the accomplice that was also with him in the morning until they brought us here. Ka mora ho thunyana, mapolesa a fumane ditokomane tse 20 tsa boitsebiso le di-cellphone tse 20 tse ho dumelwang e le tsa diphofu tsa hae. Batswadi ba Makhanya ba ile ba tshwarwa ho ya hlongwa dipotso ka menyetsi ya hore mme wa hae o ile a moloma tsebe hore o ntse a batlwa ke mapolesa a ntano baleha empa ba se ba lokolotswe. Sepolesa se bolela ha motswalla Makhanya a sebedisana hantle le sona. Ho sa le jwalo, mokomishenara wa sepolesa naheng Fani Masemola o bolela ha Makhanya a ne a kile a tshwarwa ka diqoso tsa tlatlapo. We are aware that this fellow or this criminal was arrested earlier this last month in Brakpan by very vigilant police who found him in the process of kidnapping and robbing a woman. They arrested him. Both of them, they were detained. They appeared in court, and apparently we tried to oppose bail, but they were granted bail nevertheless. And his father, who came to claim the car, that it is his car, the court gave him back the car. But unfortunately, he gave his own criminal the car, and this is what he have done now. Setsibidiketsong tsa molao se etsa boipiletso hore batho ba be sedi le etsa diphuputso tse tibileng pele ba kena dikamanong tsa marato. Also have to warn the ladies and the women. They must be careful. They must not just be with anybody. They must do a thorough investigation before they get into any relationships.
You cannot nowadays just get a phone call, have a few discussions, chats on Facebook or on social media and then go out on a date. Setopo sa Mongale ya dilemo di 30 se fumanwe haufi le Alexandra le boela Johannesburg ka Sontaga. Ha re fetela provinseng ya North West teng re fumana hore mmuso wa province ena o ipileditse o mahlatsi pa tlhekefetso ya bong ho senya hlatsi dinyewe kgahlano le bahlasedi ba bona. Kopo ena e entswe nakong ya moanto wa banna o bileng mahikeng. The most important issue that communities have raised it to me, including the police, they've indicated to me that, MEC, please speak to the victims of gender-based violence. More often than not, once we have made a progress with regards to prosecution of the case, we will be told by a victim that we need to withdraw the case. There's nothing we can do. We are powerless with regards to that. Muitla rinela matso metsing ka phoso eo re atela pele motlatsi wa mo president Paul Mashatile o re ho bohlokwa hore ba eta pele ba dipolitiki le basebeletsi ba setjhaba ba sebetse ha mmoho ho aha naha e nang le bokgoni le ntshetso pele. Mashatile o buile sena a le Pretoria ka jeno. Motlatsi wa mo presidente Paul Mashatile o re raporoto ya lekgotla la dipatlisiso tsa Human Sciences tse mabapi le tshebetso ya mmuso haholo dikamano tse pakeng tsa baetapele ba dipolitiki le ba tsamaiso ya mmuso ya nyahamisa. The evaluation findings show that when interface is unstable, plans remains unfunded, policies are inconsistently applied, and citizens lose trust in the state. Mashatile o re eba mmuso o batla hore ho kengwe tshebetsong leano la ntshetsopele ya naha la 2030 ho lokela hore ho tloswe dipolitiki tshebetsong ya setjhaba ka tsela ya molao. It is important to stress that depoliticization is not about diminishing the importance of political leadership, but rather about role clarification, appropriate devolution of power. Nakong eo a botswang ka nyewe e hlahletsweng ke EFF e mabapi le ho nyollwa ha lekgetho la mafura, Mashatile o bonahetse a sa ngongorehiswa ke taba tsena. I'm not so worried about the EFF's case because the Minister of Finance had a very involved process of dealing with the budget. A lot of consultations. The proposal that EFF is talking about were also examined. Mashatile o phaeletse ka lereng bana le tshepo e tileng ya hore mmuso wa GNU o tlo voutela ditekanyetso tsa 3.0. Ha re fetela ho tsa dipolitiki teng re fumana hore mo presidente wa mehleng Thabo Mbeki o boletse ha mofu Gertrude Shophe e le e mong wa baahi ba Afrika Borwa ba bileng le kabelo ntshetsopeleng ya naha. Pejana ka jeno Thabo Mbeki o ne a le lapeng la Shophe o fetisa molaetsa wa matshediso. Shophe o hlokaetse beke fitileng ka labone ya aldilemo di 19 o fuwe tshebeletso ya lepato la semmuso ya mokgahlelo wa pele. Shophe o tla bolokwa hosane setsheng sa bafu sa West Park, Johannesburg. She stands at the center of a particular generation. It's a particular generation that gapped these two, that bridged these two periods. The period of struggle and the period of construction, of the construction of the new. And I mean, she stands as a great pillar in that particular generation. And so her departure is a big loss. We know that age catches up with all of us. When we celebrated her 99th birthday, indeed that was indeed enough of a sign to say, an alert to all of us that sooner or later she will leave us.
Ditabeng tsa matjhaba mui re fumana hore majoro wa sesole sa Afrika Borwa Johan Christian Pieterse ke e mong wa masole a fuweng tlotla ke mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng. Pieterse o ne a bolawe ke ho phatlwa ha qhumane haufi le moo a neng a robetse teng diahelong tsa sesole tsa lekgotla la mokgatlo wa matjhaba a kopaneng naheng ya DRC. Maikutlo a bohle ba neng ba le teng moketjaneng wa ho beha dikgare ntlokgolo ya mokgatlo wa matjhaba a kopaneng a ne a sithabetse. Ho fihlela jwale ke banna le basadi ba 168 ba rongweng ho theha kgotso dinaheng tse 11 tsa kontinente ya Afrika, Asia, Europa le botjhabela bo hare e leng tse thefutsweng ke dintwa. We all paid tribute to those brave women and men who died far from home and far from their loved ones while serving humanity's most noble cause, peace. Today, we honor with the Dag Hammarskjöld Medal 57 peacekeepers who paid the ultimate price for the cause of peace last year, as well as another who's lost his life in 1973. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le ho lehae. Letona la naha la motlakase Ngaka Kgosientso Ramokgopa o phatlaladitse ba iketelang projeke ya ho hlahisa dibeteri tse 5 tsa ho boloka matla motlakase ka tlasa boiketo ba mokgahlelo wa boraro. Ramokgopa o re tumelano ena ke ya dilemo tse 15. With the maturity of this program, investments that are made by technology developers, you are going to find that these solutions are going to be cheaper and cheaper, and the result is that households are not going to be overburdened with runaway tariff increases. Industry will be able to buy electricity that is cheaper, and they are able to lend their goods more competitively, well priced, and they are able to have a greater share of the market domestically and internationally. And this is how we are going to grow the South African economy. Morafo wa Orion Minerals o se o le mothating wa tlhahiso ya dirafshwa dilemo tse 2 tse tlang. Letona la naha la dirafshwa Gore Mantashe o etetse morafo ona Priska province ya Northern Cape ho lekola kgatelopele le menyetla ya matsete. Dipatlisiso tse neng di entswe di bontsha koporo e le ngata morafong wa Copperton le Okip. Mme koporo ena e tla thusa tlhahisong ya makoloi ya motlakase le dihlahiswa tsa artificial intelligence. The next stage for us is to focus on the development of the uppers. So the timing on that, we're looking at trying to put the funding in place in the next 3 to 6 months. And once we've got the funding in place, there will be about a 13 to 15 month time frame before we get into producing concentrates and delivering revenue from this mine for the first time in 30 plus years. Ho lebelletswa company e tla hira batho ba 1,000 tlhahisong ya disebediswa tsa technology. It actually gobbles money when it is exploration. It is, and this project is at that space now. It must employ more people. It must create opportunity for many other people. There must be secondary businesses that are actually developing as a result of the presence of this project here. Muso o lebelletse hore company ena e tswela baahi molemo. Orion is important to me because it reflects the interest of foreign direct investment. It's an Australian company that is very interested in producing copper here, and we want to encourage them to do that. And it is important for South Africans to always appreciate that to attract an investor is quite a huge effort, and it's very important for society to have investment in their society. Company e re tshisinyo ya ho nyollwa ha lekgetho la thumello ya thepa America e ke a sitisa maikemisetso a yona ka ha koporo e hlokwa ke dinaha tse ding. Letona la thuto e phahameng le kwetliso Ngaka Nobuhlengabane le kginne ho thongwa ha modulasetulo wa lekgotla la tsamaiso la SITA ka lebaka la dingongoreho tsa baahi. Letona le re lona ke moemedi wa batho ya nkelang ditlhoko tsa setjhaba hlohong. The recommended candidates to serve as chairs, they are viewed or perceived to be more political bloated or associated with some of the politicians within the movement. Nkabane o ile a bitswa ke komiti ho tla hlalosa qeto eo a inkileng ya ho kgina ho hirwa ha modulasetulo wa SITA.
Sena ke ka mora kopano e neng e tuka malakabe ya komiti mo ditho tsa EFF di ileng tsa ba tsa ntshetswantle. When you are restarting the process, but you are still insisting that there was nothing wrong with the process, there is absolutely no one, no rational person, no ordinary person, not a single person in South Africa that can buy that story. The reason why you configured the list of the panel the way you configured it is so that there is a tailored outcome of these ANC cadres. Ho sa le jwalo, letona la dirafshwa Gwede Mantashe o behile la hae ka le reng. Buyambo is having 2 master's degrees and many other qualifications. And the young chap was making a big noise. They said, drop out of the UCT. I take an exception on that. Monyetla wa ho kgetha bonkgetheng ba batjha o boetse o butswe ho fihla ka la 13 kgweding e tlang. Muya re fetela Bloemfontein re fumana hore meyara wa Mangaung Metro Gregory Ntatisi o fanne ka temoso e matla kgahlano le boramenyetla ba ho tlalewanye le bona ba ikarabellang bakeng sa ho ata ha mekhukhu. Ntatisi o re sena se kentse letsoho haholoholo tlhokehong ya matlo. O ne a teka ditekanyetso tsa masepala ona o moholo. Mangaung Metro ena le metsi ya mekhukhu e 57. Mangaung e tla sebedisa diranta tse dimilione tse 300 selemong sena sa ditjhelete ho ntlafatsa metsi ena ya mekhukhu. There are those that are greedy from our own communities that have got homes, they are living large, but they are fighting to occupy the pieces of land that are created to address those that are needy. A case in hand is Lorry Park. When there was a movement to Lorry Park, 70% of the people that migrated to Lorry Park are people that were leaving their homes, having business mind to create some dwellings that could generate resources at the expense of people that are looking for sites. Tlhokomelo ya ditsela ho dutla ha metsi le tsamaiso ya dikgwerekgwere ke phephetso e kgolo. Mekga e meng ya bohanyetsi e qheletse ditekanyetso tsena ka thoko. You're going to pay more and get even less this time. Because it's not only the tariffs that will increase, but my friend will also now charge you not for 22 rands electricity, he'll increase to 25 rand. You'll pay more for less. But there are constraints in relation to that. Some are historical, but I want to say some are self-created. Some are part of what we have abdicated our responsibility to do, because we want to exploit the vulnerability of our people. Diranta tse fetang dimilione tse 900 di behelletswe ka thoko bakeng sa ntlafatso e bolokehileng ya dikgwerekgwere. Re atela pele jwale mmui ha re bona hore na mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore nya bohlano thapameng ena. Ranta ya sebetsa hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo le tsona dia sebetsa hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent le yona ya sebetsa hantle ka ha e newe ba ka $64 barrel. Sena ke ka lebaka la tsitsipano ya mebaraka ya lefatshe. Khaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane. Bolepi ba latela. Salang hantle.